انا دلوقتي في الدور الاول وبرضو انا في الدور ال 22. This is Jason. I'm Chongqing local with Mina. Okay, from Egypt. اهلا بيك من تشونغشينج تايم سكوير النسخه الصينيه. كان دوت اسمه كويشين لو. كويسين لو. وده برضو علامه من علامات تشونغشينج. تمشي خطوتين تلاقي نفسك في الدور الارضي ايفن زول انت ماشي ستريت. روبي. تشونغشينج دي مدينه جبليه. دلوقتي انا قدام هونج يادونج كيف شاو تيانمن سكوير. هتشوفوا نهرين كل نهر بلون مختلف. This is a Chinese handful. فوق الجسر في عربيات، تحت الجسر في محطه مترو ومترو ماشي. This is called Qianshimen Daqiao. Cyberpunk City. عشان في قطر في نفس الجسر اللي احنا فيه دلوقتي. صباح الفل عليكم، تالت يوم ليا من تشونغشينج. دلوقتي هشوف ايه الاماكن السياحيه اللي ممكن ازورها. امبارح كان يوم حلو قوي، رحت حفله اتعرفت على ناس كتير قوي نوعا ما في تشونغشينج. فالاسبوع الجاي انا عندي حاجات كتير قوي ممكن اعملها، وهتلاقوني بعمل داي تريب او بروح اماكن سياحيه مع لوكلز. فيلا بينا نشوف ايه اللي ممكن يتعمل دلوقتي. انا لسه طالع من الاوتيل، ففي استقبال بيحصل دلوقتي مخصوص عشاني. اول لما عرفوا ان انا نازل في الاوتيل هم سكتوا ليه مش عارف. بحس تشونغشينج كأنها تايم سكوير النسخة الصينية. فكر اعمل نفس الحركة اللي هو ارفع نص بطني، اللي هو هي جت عليا. اهلا بيك من تشونغشينج. انا دلوقتي في الدور الاول وبرضو انا في الدور ال 22. زي ما انتم شايفين دوت الدور الاول، تحس ان احنا في الجراوند فلور او احنا في دور ارضي، بس لو قلبت الكاميرا هتلاقي ان احنا مش في الدور الارضي، احنا في الدور ال 22. كان دوت اسمه كويشين لو. وده برضو علامه من علامات تشونغشينج اللي هي بتدل على طبيعه تشونغشينج ان هي 3D سيتي او سايبر بانك سيتي. يعني انت دلوقتي واقف، انت المفروض في دماغك ان انت في الدور ال 22، تمشي خطوتين تلاقي نفسك في الدور الارضي او في الجراوند فلور، اللي هو كنت داون هيل بقيت اب هيل ايفن زول انت ماشي ستريت. I know you are YouTuber. Unbelievably country. The how to say triangle. Pyramids. I am a photographer. Oh, it's 30 yuan per photo. Okay, let's do it. Thank you. If you post the video abroad, I think it's okay. But if it's out in our domestic, you know. Thank you. Okay, I can show you. This is the Kuixing Lou. It's a square. Chongqing has very unique terrain. So it's a mountainous city, and now we are in the first floor. Also, we are now on the rooftop. And in the ancient time, they came here to give some sacrifice. Nowadays, it's a hospital. This is a hotel, and this is a hospital. If you have time, I can pay you, and you can be like tour guide. Okay. We can do something. Ruby, my primary school teacher, she named me because I always answer her questions. She think I'm very enthusiastic, so she gave me the name. Arabics, they always have a lot of beard. With your arm, we do some incense pose in leaning back. Your waist, a little bend. Very good. Be more flat. Leaning back. Other parts you don't like. Alipay. And it's 30 per photo. Really appreciate it. It's so kind. Today is too sunny because we have blue sky. Most of days we don't have blue sky because it's a fog city. Today 34. Yeah, but I feel like it's more than 34. Oh. Feel like 38? Maybe we can stand the weather. Because I'm get used to the weather. You are born in Chongqing? No, I'm born near Chengdu village, but I live in Chengdu 4 years and I go to here to get university. Yeah. What do you study? You can guess? Yes. Engineer. No. I don't. I like physical, but I'm not good at it. Nurse? No. Finance? Actually it's psychology. I love psychology. Psychology. تشونغشينج دي مدينة جبلية، هي مبنية فوق مجموعة جبال، فاللي هو البلد كلها انت تحس نفسك طالع نازل في كل حتة حواليك.
زي ما انتم شايفين من بعيد برضو في جسر لو عايز تتنقل او تتحرك ما بين بيلدينج للعماره اللي جنبك. انا عارف ان الفيديو دوت اتهرس مليون مره او المكان دوت اتهرس مليون مره سواء من تورست عرب مصريين او اجانب، بس ستيل يعني بما اني رحت شونغشينج وباكسبلور شونغشينج لازم اغطي كل المعالم السياحيه نوعا ما، يعني اغطي الحاجات اللي اوريدي اتعملت واللي ما اتعملتش. عشان اعدي من هنا للناحيه الثانيه او من غير ما اعدي عشان افضل ماشي مستقيم لازم اطلع فوق الكوبري، فيلا بينا مع بعض. دلوقتي انا قدام هونجيا كيف، بالظبط اسمه هونجيا دونج كيف. فوق الجسر في عربيات، تحت الجسر في محطة مترو ومترو ماشي. 千师门大桥。 جو حر قوي يا جدعان، جو مميت. انا دلوقتي في شاو تيانمن سكوير. هتشوفوا نهرين، كل نهر بلون مختلف. اول نهر اسمه نهر يانجزي، تاني نهر اللي هو جايلينج. بالنسبه لجايلينج ريفر باللون الاخضر، لكن يانجزي ريفر باللون البني. دي القعده الرسميه في الصين، هي قاعده نوعا ما تحسها تكسف، بس بره الصين، جوه الصين عادي. النهارده يوم جديد. دلوقتي انا ماشي رايح اقابل جيسون، هقابله قدام هونجيا كيف. المفروض جيسون دوت انا اتعرفت عليه امبارح، وقال لي برضه ان هو بيعمل كونتنت بس على التيك توك الصيني وعلى شاون شو، وقال لي ان احنا تعالى نتقابل النهارده، هوديك تور او هنعمل تور سوا، هوديك شويه اماكن سياحيه ونصور كونتنت مع بعض. This is a Chinese ham food. Yeah, I'm very familiar with this. Yeah, you see the subway over there? They're coming through under the bridge. This is called Qianshimen Daqiao, Qianshimen Bridge. This is considered the most beautiful bridge in Chongqing. At 7 o'clock, the light will be very beautiful, very beautiful. Some people, standing over there on the bridge, then they can see the whole view of the Hongya Cave. That's the best sightseeing spot. Some people are already there. It's on the top of the Hongya Cave, so it's better to stand on the bridge. Later on, we have time. The best part is that I'm local. So plan to go to Bangladesh, I will hire local people. Yeah. Oh, exactly. It's 47 floors. Wow. They have a barbecue. The view is amazing. And Shahaoli, have you been to Shahaoli? This is amazing. It's the bridge. You see, this is the main road. It's the traffic. Then we can also see the parking lot
the parking lot over under the main road. There's some architecture floors. People are walking, and that one you see it's also the main road. That one it's considered the first floor. You can see the traffic over there. Yeah. Cyberpunk City. Yeah. We can feel subway crossing under our knee. الفايبريشن دوت عشان في قطر في نفس الجسر اللي احنا فيه دلوقتي. It's good. The first horizontal skyscraper in the world, Raffles City. There are not too many people today, actually. Sometimes during the holiday, the government will open this bridge. Will open only for pedestrians during like holiday, national holidays, because there are a lot of tourists that come to Chongqing to visit. There are people holding an iPad. They will show you taking pictures. If you take a picture, it costs like 20 or 30 yuan. And you see the people wearing the hanfu. The Lizibat station, when I was younger, it wasn't a tourist attraction at all. But later on, with more tourists coming to Chongqing to pay a visit, it's become a tourist attraction. This is the statue of the Hongya Cave, very old statue. When I was little, I remember. I came here like when I was like 6 or 7 years old. The stilted architecture, 吊脚楼 in Chinese, it's 吊脚楼 because it's Chongqing is a mountain city. So they built architect. And the Hongya Cave like represent like the nature of Chongqing. The geographic situation of Chongqing. Chongqing have 3 huts, considered 3 huts. The hot weather. So many people. At the elevator. يا جماعه انا طالع عيني عشان اصور الفيديو دوت اللي هو الترانزيشن بيفور اند افتر. الدنيا زحمه قوي، الجو حر قوي، ولازم افضل واقف جنب الكاميرا لمده ساعه عشان ابين الترانزيشن بيفور اند افتر عشان اعمل الانترو بتاعت الفيديو. المفروض دوت خلف الكواليس بس انا قلت انكلودد في الفلوج. اهلا بيكم من تشونغشينج. انا دلوقتي قدام هونجيا كيف and I'm with my friend Jason. He's gonna introduce himself right now. Okay, this is Jason. I'm the Chongqing local. So here we're at the Hongya Cave with Mina, okay, from Egypt. I'm gonna show you a magic. The light will turn on for you. Do you believe that? So give a high five. زي ما انتم شايفين دلوقتي الدنيا نورت هونجيا كيف، فيلا بينا نبتدي الفلوج. I'm saying the owner of this place is so rich. So rich. Yeah. Here's my cup of wine. You said like the population is 30 million, but including the suburb. So here we're at the parking lot. Parking lot on the ground. On the ground. But I parked my car over there. Different layers. The tunnel. so we're going down. No, we don't going down. They will lift up. It's like the car elevator. They will lift my car on the basement. So they will lift up. How much do you pay? 5 yuan per hour. Yeah. It's expensive. Luviao A. Wow. 4 hours, like 20 yuan. So the car is coming up right now. Yeah. It's like an elevator. المفروض العربية دلوقتي جاية، هو يعني بيكتب نمر العربية والعربية بتطلع دلوقتي من الإليفيتور. If you want to get something, you click this button. Yeah, the click number. So this is I need to store my car here. So 存车, 取车, which means I need to get my car and then I go. And like how many cars can fit? How many cars? I need to ask the receptionist. Self-service. Store my car here. I will store my car. 他那个去了之后还进得不来呀？哎，他那个一层有好多层。 What he's saying? It's busy. So this is where I store my car. Now you type the plate number. Wow. زي ما انتم شايفين كل لاير او كل طبقه بيكون فيها عربيه واحده بس، هو بيكتب النمبر والسيستم بيتحرك بيختار العربيه ويجيبها لك لحد عندك. So there are 10 layers in this side, on this side 10 layers, and on that side there are 5 layers. So like 10 Each layers, floor, only 10 cars. 10 cars, each layer 10 cars. Yeah. Oh, I'm afraid it goes down. Looks like Hongya Cave, but it's not. That place, it's so funny. We call it Harsan, which means har in Chongqing dialect.
Yeah. Par means Chongqing means stupid, Oh. like silly. Silly. Like City Mountain. Like Oh. City Mountain. Because those places are like also become a famous tourist. في الشارع دلوقتي لقيت ناس كتير قوي تيك توكرز على البلاتفورم الصيني نفسه بيرقصوا في الشارع بيعملوا الكلام ده كله وبرضه مش بيحبوا يتصوروا او ان انت تصورهم عشان هم في الغالب بيكونوا حاطين فلترز على وشهم والكلام ده كله. يوم من الايام في المستقبل هفتح مطعم وبدل ما اعمل لوجو هخلي صورتي هي اللوجو بالمنظر دوت اللي هو بدل ما تكلف نفسك وتشوف لك جرافيك ديزاينر عشان يعمل لك لوجو لوشك ولا يعمل لك لوجو للبراند بتاعك تصور لك صورة حلوة وحطها وخلاص 10 من 10 مش محتاج اكتر من كده يعني. It's like internet cafe. I need to work. Yeah, I know. It's like, but I think we have to ask someone because like the structure here is basically very complicated. Oh yeah. 您好，问个能找一下这个地，找一下这个地方，就是有一个网吧， Or like 对，就有一个叫图图网咖，您认识吗？ friends. We are twins. We're twins. Twins. Wow. Yeah. I see. So basically, you go down there, Down, and then yeah. you can see it. المفروض المكان دوت حلو للشغل هشتغل لي 4 ساعات بس انا دلوقتي هروح افطر 14 يوان في الساعه ف 14 يوان في الساعه اوضه برايفت روم وقلت له ان انا مش محتاج اشغل الكمبيوتر عشان انا اوريدي معايا الجهاز بتاعي فكان لذيذ يعني. ها هي دي شونغشينج طالع نازل طالع نازل طالع نازل. حلوه التيشيرتايه ديت لسه شاريها ب 179 يوان صيني حوالي 23 24 25 مش عارف حاجه و20 دولار في الرينج دوت. حاسس ان انا بقالي فتره بلبس نفس الهدوم طبعا انا معايا وزن محدود فاللي هو انا مقيد بشويه حاجات. انا عايز اقول لك ان انا لبس الشتوي كله كل اللبس الشتوي بتاعي بلا استثناء مع بنت في شينجدو. المهم يعني جامد الاوتفيت ولا. المهم اول لما دخلت المحل لقيت مكتوب ايه لقيت مكتوب تيشيرتين ب 100 يوان فدخلت لقيت بقى اسعار غريبه يعني اللي هو فاهم انت اللي هو يسحبوا رجليك بس في الاول. البرنامج دوت جامد قوي 100 يوان. This is the bridge we saw for the night view. Welcome to Chongqing. Yeah. Welcome to Mila. ونهر يانجز ريفر والنهر التاني جايلينج ريفر.